Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ayu Ranifa. Okay, now we are going to learn about simple past tense or simple past. Banyak orang yang bilang juga simple past ya. And then, what is the function of simple past tense? We use simple past to indicate an event that took place in the past. Jadi, simple past, kita menggunakan simple past untuk menunjukkan suatu kegiatan atau suatu aktivitas yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi, sudah terjadi. Itu yang patut digarisbawahi. For example, she went to Jakarta last week. Dia sudah pergi ke Jakarta minggu lalu. And then, next sample is Sandy did his homework yesterday. Sandy sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya atau PR-nya kemarin. Seperti itu. And then once more, satu lagi contohnya nih. For example, they played badminton 2 weeks ago. Mereka sudah bermain badminton 2 minggu lalu, dan banyak lagi contoh-contoh lainnya ya. Yang jelas, simple past menunjukkan suatu kegiatan yang sudah dilakukan atau sudah terjadi. Okay, next, time signal that we use in the simple past. For example, something like yesterday, this morning, this afternoon, and then last, blah blah blah. For example, something like that ya. For example, something like last week, yang menggunakan last gitu ya, minggu lalu, last year, tahun lalu, seperti itu, last month, bulan lalu, seperti itu. And then bla 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 ago, yang ada ago-nya. For example, something like two weeks ago, 2 years ago, 3 years ago gitu ya, 3 tahun yang lalu, seperti itu. And then just now, baru saja, itu juga termasuk keterangan waktu yang sering digunakan dalam simple past. Yang jelas, keterangan-keterangan waktu yang menunjukkan bahwa kegiatan itu sudah terjadi. Okay, as you know, there are only 2 kind of sentence. Nah, jadi seperti kalian ketahui, ada 2 kelompok jenis kalimat, ya, ada verbal sentence and non-verbal sentence or nominal sentence. Ada yang namanya verbal sentence, yaitu kalimat yang ada verbnya, and then non-verbal sentence, kalimat yang tidak mengandung verb. Atau ada matanya juga kalimat nominal, ya, karena tidak mengandung verb, jadi bisa menggunakan noun, kata benda, adverb atau kata keterangan, atau juga adjektif, kata sifat, ya, yang jelas tidak mengandung verb, kata kerja. And now I'd like to tell you about simple past tense in verbal sentence. Kali ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang simple past tense dalam bentuk kalimat verbal. Jadi kalimat yang ada verbnya. Okay? Now let's see these examples. I ate banana yesterday. Saya sudah makan pisang kemarin. You ate banana yesterday. Kamu sudah makan pisang kemarin. We ate banana yesterday. Kami atau kita sudah makan pisang kemarin. They ate banana yesterday. Mereka sudah makan pisang kemarin. She ate banana yesterday. Dia perempuan sudah makan pisang kemarin. He ate banana yesterday. Dia laki-laki sudah makan pisang kemarin. Or you can use the name, atau bisa juga menggunakan nama. For example, Siska ate banana yesterday. Siska sudah makan pisang kemarin. Andy ate banana yesterday. Andy sudah makan pisang kemarin. Nah, there are sample of positive form or affirmative in simple past tense verbal sentence ya. Nah, jadi contoh-contoh kalimat tadi adalah bentuk positif dari simple past tense. So, we can conclude that for positive form of simple past is subject, and then verb to, we use verb to, and then object or complement.
For example, I ate banana yesterday. I as subject, I di sana sebagai subjek, and then ate sebagai verb 2, verb 2 dari eat, makan artinya ya. And then banana is object, and yesterday as adverb of time, sebagai keterangan waktu. Okay guys, now let's see this example. Oke, sekarang yuk kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. I didn't eat banana yesterday. You didn't eat banana yesterday. We didn't eat banana yesterday. They didn't eat banana yesterday. She didn't eat banana yesterday. He didn't eat banana yesterday. Siska didn't eat banana yesterday. Andi didn't eat banana yesterday. Okay, from that examples, dari contoh-contoh tadi, we can conclude that they are sample of negative form of simple past. Nah, jadi contoh-contoh yang tadi itu adalah contoh kalimat negatif simple past. So we can conclude that the formula is subject, did, kita menggunakan did as auxiliary verb sebagai kata kerja bantu, and then not, and verb 1. Nah, verbnya kembali ke bentuk awal, yaitu verb 1. Jadi tidak menggunakan lagi verb 2. And object or complement. Okay, for example, she didn't eat banana yesterday. She sebagai subjek, did sebagai auxiliary verb, and then not, and eat verb 1. Kembali ke verb 1 ya. And banana as object, yesterday as adverb of time. Okay, that is a negative form of simple past. Okay, now let's see these examples. Did you eat banana yesterday? Did we eat banana yesterday? Did they eat banana yesterday? Did she eat banana yesterday? Did he eat banana yesterday? Did Siska eat banana yesterday? Did Andi eat banana yesterday? Okay, all of that are sample of interrogative form of simple past tense. Jadi, contoh-contoh kalimat tadi adalah contoh bentuk kalimat tanya dari simple past. Nah, jadi bisa kita simpulkan the formula or the pattern of interrogative form of simple past is did. Nah, jadi auxiliary verb did-nya lah yang menjadi kata tanya. And then subject, verb 1. Kembali menggunakan verb 1, not verb 2. Jadi bukan verb 2 ya. And then object or complement. Don't forget to put question mark. Jangan lupa di akhir kalimat harus cantumkan tanda tanya. Okay, for example, did we eat banana yesterday? Nah, di sini sebagai kata tanyanya dia adalah auxiliary verb, and then we as a subject, and then it
as a verb 1, banana as object sebagai objek, yesterday as adverb of time. Okay, you have to remember in interrogative form we use verb 1. Dalam kalimat tanya menggunakan verb 1, simple past ya. Jadi tidak menggunakan verb 2. And then as a question word sebagai kata tanyanya bisa menggunakan did. Auxiliary verb-nya yang sebagai auxiliary verb tadi menggunakan did yang digunakan untuk semua subjek. I, you, we, they, she, he, it. Okay, that's interrogative form of simple past tense. And then you have to remember. Jadi yang harus kalian ingat dalam simple past tense in verbal sentence at the first, using verb 2, it's only for positive form. Jadi penggunaan dari verb 2 hanya digunakan pada bentuk positif saja. For negative and interrogative form, you can use verb 1. Jadi tetap menggunakan verb 1 pada bentuk negatif dan interrogative. And then you have to remember too about the using of auxiliary verb. Penggunaan kata kerja bantu pada bentuk kalimat negatif dan interrogatif. Nah, kata kerja bantunya dalam bentuk past yaitu did. Dan did ini gunanya untuk semua subjek. I, you, we, they, she, he, it ya. Pokoknya semua subjek menggunakan auxiliary verb did. Now, please do this exercise. Good luck! Okay guys, that's the material about simple past tense in verbal sentence. Thank you very much for your watching, and then don't forget to like, comment, subscribe, and of course you can share to all of your social media, okay, or to your friend maybe. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.